na no point so ye da otumfo Yakobon ase e wone nkwa wode achen ne ho fe ne nyansa me pese ba bia be kata wani abompae ye da wose nyametumfo e wadoma wode atum yen ipeja wodin e kanfo din ye da wose e won nkwa wode achen yen de ye kan sase da enka wodin de ye kan se ayen kan wodin na mo nkonkono na no point so me ja me nipa bia me kra se wonsa ma dwene mu nyase wonsa se be kasa fa me mu e kire wo ma na no pai na bi ye ntasem a e wo wasem adi kire wo ma adi na me nkundem a ye da hye be ma we hin soro wadu nti amen ye da wase fa wutie mi nyame sira na nyame nka ho ne dan so e da fofra nyame de ache yen a ode ama yen se me no nchen na asem na me pese be biara wo biara be fa o bible na fa o kiro sem na fa o jota na yen nchen nyame asem ene de nyame de ama yen no atifia hyem a da so ne se the rapture ehwimu bere se ka se rapture ejino ho maden ana ka se ehwimu bere a de ade rapture e ya ade a e ba wiase a Kristo en asese se emra wiase na obi biara enim sa rapture e da beba obi nim se ye chena se ye ne obi nim rapture no e da beba na eba ama ebinum anyaje esan eba ama ebinum akwa awrehom enti mepese meka se rapture no ejino ma awrehoda anya ni jeda na kwan befa so a ebema eye ebinum ani jeda ene hye eba ama ona waje Kristo adi a wara sukura wonjide ma woboti na brabo nize Kristo ebeto se wagina dina woboti na brabo a eye ni jeda ma na eye awrehoda ema obi biara wanji Kristo andi esan ye awrehoda ema obi biara waje Kristo de wanboti na brabo dize ka se rapture nchira hye no yempese yebekenkan e wo John chapter 14 verse 1 to 3 no Bible say do not be worried and upset. Jesus told them, believe in God and believe also in me. There are many rooms in my Father's house, and I am going to prepare a place for you. I will not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back. Kristo se ye ema ya kuma ntutu na tenabia pi wona aja fie na ye ngi Nyankopon ndi na ono nso ye ngi ndi na se tenabia ni ho anka wanka nkire yen se orekọ no akosiesie bibia ma yen na okwa obese babio enti erenche na Kristo apeni manyamu erenche na Kristo aba as a rapture form or in the rapture form. Hallelujah. Kristo maja to sunwenu no aben a obefa ne ma akọ ne nchen. Hallelujah. Tibabi biara owo biara no nya rehemu se Kristo ebefa ne ma akọ ne nchen. Enti mepese obesiesie ho na watwen sa Kristo yi minua do fo wutie mi si yansiesie ho na ya mboti na braba Kristo pene mo nyamu a ye be ya graba oyese nkatana bia ni ho anka o menka nkire yin se obekọ na ko siesie bia ma yen na okọ obehye ba bio enti ne maye ni mo ana ye wo no enti mepese ade biara wo je biara obesiesie ho na waboti na brabo se wamboti na braba na opene mo nyamu ni ya me no kase ya wo be ya graba na rapture no eye ni breda eye ho cheda eye osubre ye kan ise ya de wawu nne ene ni babi oko de wawu nne a already boyeni no ene hu a ho chide wom de wawu nne a oye tinini no ene hu dewa ofam enti unya nwuye de ye kan onjindi amen kan chiro believe it, it is true that Jesus will come again obe fane mako ne nchen ntade biara wo ye biara na entene wo nyansu so no ene ye odomre ma wo ene ye nkwaje da ma wo se wo sesa madene na oboti na brabo ene sa opini ni monyamu a wo be yaraba one thing is empre bebre ni bebre ka se Kristo ache ye wo mebesi nne ene ka chem se Kristo eba ma twan ya o mada na Kristo kura kan kwatoro wo so a nko meduriye e wo reason wo dinta Kristo ma ye no reason wo yakin kan ebium ewo 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9 or say, but do not forget one thing, my dear friends, there is no difference in the Lord's sight between 1 day and 1,000 years. To him the two are the same. 9. The Lord is not slow to do what he has promised, as some think. Instead, he is patient with you,
because he does not want anyone to be destroyed, but want to turn away, but he wants all of us to turn away from our sins. Hallelujah. Glory be to God. The reason why Christ enyam by any say on pesi yina be yeda no pesi yina ye bad bin such mu empre bebre ni bebre ka se Christ ache e wo origin o so on pesi obeyera ni mu opese o bad bin such mu opese oni ni mienu ekode e wo so hema mu ba bia wa sisi amaye no opese ye ne one wo ekodi de e wo ho ntefo utim se Christ ache endwene hu bebre se Christ ache na e wo purpose opese o sache na wadwene enti na no pai endi wiase achi endi wiase konachi se waji Kristo adia boti na brabo se de beye obeni monyam a onya yeraba se waji Kristo adi man boti na brabo na akoso kwa sori etu correction ekwoti anyamya hyema obeni monyam a obe yeraba na one thing say eda obebeni monyam no eda obeba no ahomobro eni homani padasani biara nti wase mra ye tie hidie ahomobro homa yen beda obebeni monyam no die ahomobro eni homani padasani biara enti onyanofo a wutimi ena ye won kwageda ena ye wo domre se ade biara wo ye biara obefirim ade biara wo beje biara obedwene ho bible se bi enyuno ye nyuno se je beje hyenso a yenye hye na motro motwo die ompe. Hallelujah. De be na wutimi ne abrabo be na ho bo emena wo beje Kristo adi a wonim se ye bone ade biara wo ye hye biara wo namunim bone biara wutim biara wo namunim ade biara ebehye wo kwan e wo heaven biara e wo namunim. Hallelujah. Enti mepese obehyiehie ho enka chi mawo there is some hope for you enka chi mawo ebese na asem say oyo nokwafo eye chi ni se ye pem kan yem bone a ono de yemfo nso be kyeyen no betwe firi ade biara enti ne ho. Hallelujah. O de kyewa obeso watwe firi ade biara enti ne ho enti enka chi mawo e wa brabo biara wo bo biara no enka chi mawo enti rapture no maminka emu asem kakra se ne beye se Kristo ba ebe fa na ho tiefo ekwa wona wanko bi no aho kira wo befam animie. Bible say ensoroma ewo soro baako ewo soro baako say e ba beto wiase ensuoso mo manko bi no nsu akada dwana aka wose so no mo manko bi no ensoroma e ba beto nsu aka so maduane ewo so ensoroma e ba beto so stars e ba beto so enti ekombe basa si we so wa wanko bi no ekombe basa si we so that time so na 666 enso be sorry aba that time na 666 enso ebe sorry aba enti se ne be ye ekombe de o ye be ka se 1G 666 a ye mo adwene ndi se 1G 666 a ye ba wonso nom enti bo nsi ahunehia ne aho kire nti obakwaje na Bible say so okwaje a oye brosam dia oye bronsam dia bronsam atɔ a se nyame mera so se ode bronsam ekoto jama ode wumi nyina ekoto jam. Let me tell you something. The reason why ya bronsam edi yachi a otete yen ode wiashire ni je wiashima kono de etete yen nyina ne se bronsam every heaven ho ne bae enti 1 onim ene pa wo ho 2 onim da ho e wo ho 3 onim enkwa ne ani je e wo ho enti na odi wachi on pese obekọ so hema mu no. Hallelujah. So Jesus is fighting for your soul. Satan too is fighting for your soul. So him fa na betu so akọ. Jesus se bra na obema wo dankwa. Satan so bra obema osika. Obema wanyache. Obema feel ai na bebre. Enti him fa na obetu so. Enti no pa mbisa se him fa na wugina. Na no pa him fa na wugira. Ehwimbre ho. Ehwimbre ho. Na se ehwim beba na se wantime nko so hema ma onwa oyeraba na obekwa hu na hiam obefa osumni obre mu enko asore kwa enkoti asem no kwa emba fie mbeje de ope. Live righteous life, be the doer of the word, but don't be the hearer of the word. Hallelujah. Ena yankwa de ma wo ena yo domre ma wo ade biara wo ye biara me pese obejai se eye bone nkwa ade ajai na yensu nyame ye na yamboti na mrabo na yensunya na asem. Let me tell you something. Edi ndoro mo hono one the reason why Satan timinya if otin no hono wanjini nyame ho ntina Satan enya no enti se oya Kristo na obeji Kristo adi na ma twera semi anya wadamfo
na wan ben anopa na awia na jo Satan ebe ma bad influence obeba wo nche abawiawo said the owia if no wan dwenya no asem ho otwene ofiri Adam ho ntina bronsam etimi konya no enti ebra why single a wonkwan wote ho no amra why alone a wonkwan wote ho no ena bronsam de niam ebewere wadwene mu said ebaya obefra hini mu. He is fighting for your soul. He is fighting for your soul. Enti Jennifer Bonzensam said ebaya onya yeraba. Yakin kan 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Bible say, listen to this secret truth. We shall not all die. We shall not all die. But when the last trumpet sound, we shall all be changed in an instant, as quickly as the blinking of an eye. For when the trumpet sound, the dead will be raised, never to die again, and we shall all be changed. And it's a rapture never. Christo penny money wana wowu ewo Kristo mu dada no wana wowu biara obewu biara obewu Kristo mu no oba Kristo edi oba bati nambra obewu no se Kristo peni mu nyama onu ene bedi kan san pakon ne bedi kan asore kane. Bible say openi mu nyama ani nyina behu no ani wa nyina behu no de na wana obedi kan asore aba Kristo nchen wana wowu Kristo mu before ansa na ye na yeti Kristo mu ayeda so tiase ye nyanwu ye no yesu yako. Now he said, our body will change. Just say your best is next body will na yede cause him. If Jesus come, so your body will ever change. Our lifestyle will change. Our face will change. The atmosphere will change. We will look like Christ. Hallelujah. And when you put in amrabo, na yen so everade. See the payer open no nyamo a. Yanya yiraba. See the payer yanya yiraba. Enya sa onyorofo ye paye yiraba. Ene odombre ene nkwaje dama. Sade biara woje biara no obetwe mo afiri ho. Se de be onyiraba. Anopai amrei awiei nyame hrew nyame nwa kese se wo ya so ati na asem na wo do ba jaduma na wa sinkete se obeboti na brabo na. Let me tell you something. Emma me ma se be na wiei. Bible say Revelation chapter 20 verse 15 or say awie mrem no de wantini din e won kohomon no oriko jamu de wantini din e won kohomon no. Bible say oriko den oriko ojamu. So here I read. Bible said Revelation chapter 20 verse 15, he said, those who did not have their names written in the book of the living were thrown into the lake of fire. Hallelujah. Ye won ko ma ho e wo se nipa biara obedi Kristo dia wo bot mraba e wo se atwire wodin kom ne sa human se ya nte wodin wo ma uko jamu na kwan a obefo so ma wodin akọ san kwan ma no e se obeboti na brabo. First, you accept Christ as your Lord and Savior. Secondly, you will live righteous life. Never crowd jidemu. Have hope in the Lord. And yes sir, obey raba. Me de masimi be na wiye. Nyame sha na nyame kan ho. Nyame emma wadwina wo de besesa. Nyame ma honhoma wo de besesa. Nyame fa no honhom embo nwura anopai. Se de beya o nya raba. Enka chi ma de wo ye biara. Tachi wadwini. Se de beya pe ni monyama o nya raba. Anopai nyame shira wo onyo kese. Ompegyaw ensi ba bia wokron. Oma no honhom embo nwura wo. Se de beya betima tachi wadwini. Oma wonya asemi a wotie yefo. Shema obi biara onim no no so enti se saase moyi non fan sacha na adwene na no so ndwen kan e wo joba Jesus Christ demo. Please subscribe it and like it so that you can receive more messages from me. God richly bless you. Thank you. Amen.